Joel chapter 2. Verse 23, nasema ya kwamba, be glad then, you children of Zion, and rejoice in the Lord your God. For he has given you the former rain faithfully, and he will cause to come down for you the rain, the former rain and the latter rain in the first month. 25. And the threshing floors shall be full of wheat, and the vats shall overflow with wine and oil. And I will restore to you the years that the swarming locusts has eaten, the crawling locusts, and the consuming locusts, and the cutting locusts, my great army, which I send among you. And you shall eat in plenty, and ye shall be satisfied, and praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed again. "27. And you shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and none else, and my people shall never be ashamed again." Sema amen. Amen. Kuna statement ambayo imerudiwa hapo mara mbili ya kwamba, and my people shall never be ashamed again. Praise God. Amen. Na mimi nimekuja kukuambia kwamba kila aibu ambayo umepitia imefika mwisho. Bwana asifiwe. Amen. Every shame that you have encountered in your life has come to an end today. Praise the name of the Lord. Amen. Na unasema amina kama unaamini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Now, on Sunday, tulifundishwa kuhusu the full armor of the Lord. Praise the name of the Lord. Amen. Kuvaa silaha za Mungu. Na nataka tuendelee kutokea hapo, kwa sababu we are in a new season. Ukiona ya kwamba church imepewa nafasi ya kurudi kuabudu, it is a new season. Praise the name of the Lord. Amen. Mungu alinenea nabii Yoeli ya kwamba nitatuma mapigo katika nchi ya Israeli, na nitatuma nzige, nitatuma madumadu, nitatuma parare, nitatuma kila kitu ambacho ninajua kitatumika kuwashambulia. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wametoka katika uwepo wa Bwana. Praise the name of the Lord. Amen. Na kweli Mungu akafanya hivyo. Akatuma nzige na akatuma kila kitu. Ikaangamiza wanyama, ikaangamiza mimea, ikaangamiza watu, magonjwa ikakuja, vitu ambavyo vilikuja kuwapiga watu wa Israeli zikakuja. Kwa sababu ilikuwa ni mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Semeni amen. Amen. Na leo tuko hapa. We have been going through different challenges in life. We have gone through different challenges as a nation, as a country. Hakuna mtu ambaye amekuwa na time
ya kufurahia ama kucheka. Kila mtu ukutana naye alikuwa anakuambia story ya mambo yale ambayo amepitia na yale ambayo anaendelea kupitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Because wakati watu wa Mungu wanatoka katika njia ya Mungu, Mungu ako na njia zake za kuwarudisha kwa njia. Biblia inasema ya kwamba na baadaye watu wa Israeli wakatubu, wakamlilia Bwana. Na ndio maana kuanzia pahali ambapo tumesoma, Mungu anatuma Yoeli tena, anamwambia nenda kaongelesha watu wangu, waambia kwamba be glad then, you children of Zion. Sema mimi ni mtoto wa Zayuni. Mimi ni mtoto wa Zayuni. And rejoice in the Lord your God, for he has given you the former rain faithfully. Mungu anatuma Yoeli, anamwambia Yoeli, nenda kawaambia wana wa Israeli ya kwamba wamenililia na wameniita, na mimi nimesikia kilio chao, na nimekuja kuwaletea mvua ya nyakati ya mwisho, ama mvua ya baraka. Sema mvua ya baraka. Mvua ya baraka. Nataka tuende pamoja ili upate kuelewa kile tunazungumzia. Praise the name of the Lord. Ninawaletea mvua ya baraka. Na hiyo inanikumbusha kwamba the mercies of the Lord are new every morning. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Rehema za Bwana ni mpya kila asubuhi. Mungu alikuwa ametuma mapigo kwa wana wa Israeli, lakini wakati waligeuka wakamlilia Bwana, rehema zake zikakuja haraka haraka. Akaambia Joeli, ende waambie natuma mvua. Sema amen. Amen. Na hata leo kuna mvua ambayo Mungu anatuma kwa ajili ya maisha yetu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna mvua ambayo Mungu anatuma katika maisha ama ujangwa ndani ya mioyo yetu. Any desert in our hearts, God is sending latter rain in Jesus' mighty name. Amen. You may not understand, but I feel in my spirit that in every wilderness of our hearts, God is sending rain. Praise the name of the Lord. Mvua ambayo itafanya hiyo udongo ambayo imekauka iwe na maji. Hiyo udongo ambayo inakaa kama haiwezi fanya mmea ukatokea, haiwezi fanya chakula ikatoka. Mungu anatuma mvua. Amen. Sema amen. Amen. Na kuanzia hapo naanza kuongea kuhusu divine restoration. Divine restoration. God has his own way of restoring his people to himself. God has his own way of restoring his people to himself. Praise the name of the Lord. Amen. You cannot instruct God what to do. No matter how many times you fast and pray, you cannot instruct God on what to do. Ambia jirani yako uweze mwambia Mungu kitu kufanya. Huwezi ambia Mungu kitu ya kufanya. Na ndio maana watu wamelia, watu wamesema maneno, watu wameongea, lakini corona bado inaendelea. Praise the name of the Lord. Amen. Hakuna mtu amepata dawa, kwa sababu Mungu ni Mungu na ako na njia yake ya kufanya kazi zake. Mungu aliangalia akaona watu wameshikwa na shughuli, wengine wameenda mambo mengi, wengine wameacha Mungu. Praise the name of the Lord. Akaamua atakuja na strategy ya kuwarudisha kwake. Akajua kwamba vile vitu ambavyo nimewabariki nazo nitaguza kidogo kidogo tu. Afya yao niguze, mali yao niguze, kila kitu niguze,
ili nipate kuwa remind ya kwamba I am still God. Bwana asifiwe sana. Bible inasema ya kwamba I will give you the former rain faithfully, and I will cause to come down for you the rain. Nami nitasababisha mvua inyeshe kwenu. Ni Mungu ndiye anasababisha baraka. Mvua ya baraka katika maisha yetu. Kila wakati ukiona jambo ambalo halikuji vizuri, mwambie Bwana, rudisha baraka, mvua ya baraka kwa maisha yangu. Praise the name of the Lord. Amen. Na kila mtu ambaye amehudhuria ibada ya leo, maisha yako inaenda kuwa na new beginning kwa jina la Yesu Kristo. Amen. I know what I'm talking about. I know what God is about to do. He is about to bring a divine restoration in your life. Praise the name of the Lord. Amen. Kila ukame ambao umekuwa kwa moyo wako na kwa maisha yako iko karibu kutoweka kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Every spirit of dryness in prayer, dryness in seeking the face of the Lord, dryness in business, dryness in the entire life is coming to an end in Jesus' name. Sema amen. Amen. Unajua amen ni kusema na iwe hivyo. Kwa hivyo wakati unasema amen unasema na iwe Hivyo. Bwana asifiwe sana. Amen. The former rain and the latter rain in the first month, and the threshing floor shall be full of wheat, and the vats shall overflow with wine and oil. Praise the name of the Lord. Baada ya kuachilia mvua, maandiko yanasema ya kwamba na magala zetu zitajaa na ngano. Wakati nasema hivyo inamaanisha kwamba our storehouses itakuwa imejaa chakula. Praise the name of the Lord. Amen. Haya mambo Mungu anaongelesha wale watu ambao wametoka katika uchungu wa aina fulani. Watu ambao wametoka katika hali aina fulani ambayo imesababisha uchungu katika maisha yao. Ndio Mungu alikuwa anazungumzia. Praise the name of the Lord. Amen. Jambo la kwanza, nitarudisha mvua na mvua itanyesha. Praise the name of the Lord. Amen. Jambo la pili, baada ya mvua